Dobrodošli u ovu analizu. Danas otkrivamo kako je samo jedna jedina linija koda stvorila beskonačni virtuelni svet. U redu, hajde da zaronimo u ovo. Rane generacije briljantnih programera gradile su beskrajne svetove sa doslovno nula resursa. Zapanjujuće uporediti današnje gigabajte sa ekstremnim ograničenjima Commodore 64 mašine, procesor od 1 MHz i sićušna memorija. Ipak tu je nastao onaj čuveni basic program od jedne linije, pravi fascinantni primjer rane digitalne arheologije. A ovo briljantno ilustruje osnovu. Dva ugrađena 5CI karaktera ponašaju se kao savršene jednostavne dijagonalne linije. Idemo dalje da vidimo kako se ovo gradi. Prava magija nastaje dodavanjem nasumične decimale na vrednost 205.5. Zatim sledi odsecanja. Interpretator prosto odbaci decimalu, primoravajući konačni celi broj da uvek bude tačno 205 ili 206. Deprekidnim ispisivanjem ovih nasumičnih kosih crta stvara se hipnotišuća iluzija potpuno beskonačnog generativnog lavirinta pred našim očima. Ali tu postoji ogromno usko grlo. Basic analizira kod liniju po liniju, pa je brzina crtanja puževa. Za pravo otključavanje brzine hardvera, programeri su morali da napuste Basic i progovore maternjim asemblerskim jezikom računara. Prvi asemblerski nivo koristi kernel sistemsku rutinu. Ona uzima nasumične vrednosti direktno iz onog moćnog SID čipa. Iako znatno brže, ovdje se i dalje gube dragoceni ciklusi procesora na stalne provere granice ekrana i kursora. Ultimativno rešenje, potpuno zaobilaženje operativnog sistema. Bajtovi se upisuju direktno u ekransku RAM memoriju. Ono što je ovdje zaista zanimljivo je taj prelazak na suvu direktnu manipulaciju samim elektronima hardvera. Razlika u brzini je neverovatna. Direktni asembler ispunjava ekran raketnom brzinom, brže nego što oko može da isprati. Dakle, ključna stvar je ova evolucija performansi. Vidimo skok od sporog puža u Basicu do čiste asemblerske rakete. Hardver diktira pravila. Jednostavnost Basica žrtvovana je zarad duboke složenosti asemblera, sve radi postizanja te maksimalne brzine. Napredni developeri su otišli korak dalje. Manipulisali su memorijskim blokovima da bi Lavirint glatko scrollovao kroz digitalni prostor. Ovaj minimalistički kod savršeno dokazuje jednu stvar. Prava efikasnost dolazi iz dubokog poznavanja arhitekture, a ne iz sirove snage. Za kraj ostaje jedno provokativno pitanje. Da li smo u svetu masivnih gigabajta zaboravili umetnost duboke optimizacije? I had a bezel keyboard, heavy as a door, 64K of magic, and I still wanted more. I typed in my command line, feeling like a king. Load star, comma, 8, comma, 1, and prayed it loads the thing. The screen was blue, the cursor bright, the tape was screaming through the night. Commodore 64, you're my pixel superstar with your chunky little graphics and your SID chip from afar. Commodore 60, you were slow but never poor. You made us wait forever, then we came back for more. My joystick had one button. My joystick, one button, but I pressed it like a pro. Jumping over pixels in a world of green and gold. The sprites were square and funny, the music had that bite. The music had that bite. Every tiny loading screen became a Friday night. The floppy clicked, the tape would cry, but every crash was worth a try. Commodore 64, you're my pixel superstar with your chunky little graphics and your SID chip from afar. Commodore 60, you were slow but never poor. You made us wait forever, then we came back for more. No Wi-Fi, no updates, no cloud account to sign.
Just cables, keys, and patience, and a loading bar divine. No touch trin, no drama. No battery, no drama, no battery at one. Just plug it in and type away, that's how we had our fun. Commodore 64, you're my pixel superstar, with your chunky little graphics and your SID chip from afar. Commodore 60, you were slow but never poor. You made us wait forever, then we came back for more. So boot it up, don't shut the door. We're dancing with the Commodore 64K, but dreams galore. Long live the Commodore 64.